So I have no time for anyone that wants to say that, Hamas, well, they treated the hostages well, and, it's just a political thing they're doing in order to progress their cause. No. They killed 1,200 men, women, children, even kill animals of Jews and Israelis inside of Israel. Burn, behead, mutilate, kill, torture, rape. And then you try to tell me that they're just working for political ends. Well, now we're hearing the testimonies of the brave Israelis who came out of Gaza, either rescued or released, who'd share what happened to them. And what you're about to hear, and I'm warning you, this is pretty brutal stuff, is the story of Eli Sharabi, who spent almost 500 days as a hostage in Gaza, and he recounts the torture and starvation that he experienced. Have a watch of this clip from a new piece that's airing in Israel. בשלושה הימים הראשונים אני כפות בידיים מאחורה, כפות ברגליים עם חבלים שקוראים לי את הבשר, וקצת אוכל, קצת מים ביום. אני זוכר שאני לא מצליח להירדם מהכאבים, כי גם החבלים כבר בתוך הבשר, וכל תנועה אתה רוצה לצרוח, וגם אתה כפות עם ידיים מאחורה, אז הכתפיים נורא נורא כואבות, ושום תנוחה לא מספיק טובה. ואז יש רגעים שאתה פשוט מתעלף. אתה מתעלף, אתה מאבד את ההכרה, מתעורר אחרי שעתיים, 3, והכאבים ממשיכים. ואני מתחנן בפניהם שיורידו שיעבירו לפחות את הקשירה של הידיים קדימה. ואז אני אהיה רגוע, הכל יהיה בסדר. והם לא מסכימים, אבל אחרי 3 ימים מורידים לנו את החבלים. רק לפני רגע היית חבר קיבוץ, עם אישה ו2 בנות, עם עבודה נהדרת, עם חיים נפלאים, ופתאום אתה זרוק בעזה, כפות ידיים ורגליים. כן. And Eli, by the way, is one of those who looked utterly emaciated, that Trump even said looked like a Holocaust survivor. And already he has the strength as well to speak out so soon after he's released. אתה שואל את עצמך, רגע, מה נהיה? אני לא עסוק בזה, כי אני מבין כבר את הסיטואציה, ואני יודע שלהתבוסס בתוך סיטואציה לא מקדמת אותי לשום מקום. אתה מנהל את ההישרדות שלך כל הזמן ומחפש פתרונות כל הזמן. כואב לך, אתה מחפש שלא יכאב לך. אתה רעב, אתה מחפש לא להיות רעב. אתה מבין שאין שליטה, שאתה נתון בידי אחרים, עדיין בתוך הכאוס הזה, אתה מנסה קצת לקחת את השליטה. וזה יוצר שליטה בתוך האין שליטה. בדיוק, כל הזמן. אילנה, את יודעת מה זה לפתוח מקרר? שאנשים יחשבו טוב טוב בבית כשהם פותחים מקרר, זה עולם מולו. של אדם חופשי שיכול לקחת משם פרי, או ירק, או ביצה, או מים, או שק לחם. על זה אתה חולם כל יום. לא אכפת לך מהמכות שאתה חוטף, ואתה חוטף מכות, ושוברים לי צלעות. לא אכפת לי. הרעב. תן לי עוד חצי פיתה. אפשר להסביר את התחושה של הרעב? אי אפשר. זה הבטן שנדבקת לגב? בטן שנדבקת לגב, אבל אתה כבר רואה את הבטן שלך ממש נכנסת פנימה באיזשהו שלב, אתה לא מאמין שזה קורה לגוף שלך. בתקופות הגרועות זה אומר שמה אוכלים? בתקופות הגרועות אוכלים פעם ביום קערת פסטה. וזה האוכל לכל היום? שזה 250-300 קלוריות. ליום? ליום, שזה 10 ממה שאני צריך. ואם זה קורה יום, יומיים, זה לא נורא. במשך 0.5 שנה אנחנו אוכלים את הכמויות האלה. 0.5 שנה, יום-יום. כשאתה מבקש עוד משהו ופתאום זורקים עליך איזה תמר יבש, זה נראה לך כמו הארוחה הכי טובה בעולם. כל דבר כזה זה הצלה. ולמה החלטת להתראיין, אלי? פשוט באמת, באמת, באמת אסור להשאיר אף אחד שם מאחור.
כל דקה, אני זוכר כל דקה במנהרה, שאנחנו אומרים אולי היום, אולי היום. נשאר שם ילד שפגשתי לפני שנה וחודשיים, אחרי 50 יום בעזה. אלון אוהל. אלון אוהל. והוא נכנס לי ללב, מבחינתי אימצתי אותו מהרגע הראשון, תמכנו אחד בשני, 24/7 ביחד. כל דבר אני יודע עליו, על המשפחה שלו, כל תאריך, כל תחביב של אחותו, של אחיו, של ההורים שלו, הכל אני יודע. איך אפשר להשאיר אותו מאחור? ואתה יודע שהוא בעצם עכשיו אחרון במנהרה הזו. אחרון. זה נורא קשה להישאר לבד. כשהיינו עוד 4, עוד זה נותן לך כוח. יש לך עם מי לדבר, יש לך עם מי לקום בבוקר ועם מי לישון בלילה. אז מנקודת מבטו של אלון, הייתם 4, 2 שוחררו, אתה ואור, ואז שוחרר אליה בשבת שעברה. אני לא יכול לדמיין את הרגע הזה. לא יכול לדמיין. ביום שאני עוזב, המחבלים קוראים אותי ממנו, הוא פשוט מסרב לעזוב, תפס אותי. רגע מאוד קשה. הוא אמר משהו? הוא אמר שהוא שמח בשבילי. הבטחתי לו שאני לא אעזוב אותו שם, שאני אלחם עליו. הבטחתי לו את זה. אמרתי לו שזה עניין של ימים. ממש. אז בעצם בשבילו אתה פה. לגמרי. בשבילו עוד חטופים אחרים. The strength he is showing is just unbelievable. And, you know, I got chills listening to what he was saying about I'm just working minute to minute to survive, to think about the next thing I need to do to survive, because that is the exact same language that I heard when interviewing Holocaust survivors. They said the exact same thing. I said, you know, what's going through your head emotionally? I said, you can't think about that. You just think about, what do I need to do next just to survive the next day, the next hour, the next minute, the next moment. You know, the fact that, I remember thinking about this soon after October 7th, the fact that a Holocaust survivor was taken into Gaza and targeted. The Holocaust survivors haven't even passed on yet from this world. And we're seeing the worst attack on Jews since the Holocaust. We're seeing it rise up again in our lifetimes, in their lifetimes. And people try to say, oh no, it's not about anti-Semitism, the Palestinian cause. And the world justifies it. This is a tragic laughter on my part, because a tragic smile on my face, because it is just so, the anti-Semitism is so blatant. And the fact that this could still happen today is just so unbelievable. The fact that he speaks also about, you know, the need to appreciate just having basic food. That's what Holocaust survivors said to me as well. To this day, I remember speaking to Renee Salt, who said, to this day, she still remembers the time where she had that apple sauce that was given to her in a hospital just after she was liberated from the camps. And he speaks in that same tone. What Hamas did and do is nothing different to the Nazis. It's the same Jew hatred mutated into another form in order to survive in a world of human rights and international law. It's just dressed up in a different zone. That's what Rabbi Sachs said. Rabbi Jonathan Sachs pointed out, he said, anti-Semitism will always dress itself up as being justified by the highest value of the time in the society. So
In the medieval world, religion was the highest value in society, so religion was used to justify hating the Jews. 19th and 20th century, science is the highest value, so science was used. Racial purity, social Darwinism, racial inferiority of the Jews, that was used to justify anti-Semitism. And today, in the post-Holocaust world that supposedly is meant to have learned its lessons, he said the highest value in society today is human rights. So anti-Semitism dresses itself up through the cause of human rights to say it's the Jews who are the racists, the colonialists. It's funny, the fact that we've morphed towards human rights as the highest value is as a result of the Holocaust, and they've now used that against the Jews. So I share this video, painful as it is, so that people can be exposed to the truth. Sometimes we think of things in the abstract. We need to actually hear from personal testimony. I remember when I went to visit the sites of the Holocaust in Poland and I met with Holocaust survivors. It's a totally different experience to just learning about it in a textbook or reading about something. The second it becomes personal, it becomes real, and therefore the changes that we need to make, the things that we support and don't support, become much more pressing and much more real. And we pray every day for all those poor, tortured souls who are still held hostage in Gaza. And I pray that Israel, through her military might and destruction of Hamas, is able to return all those hostages urgently and immediately to their families once more. Hi, thank you so much for watching. To watch another one, click here. To stay up to date with all our content, click here to subscribe. And if you're able to, you can help support JTV to grow and grow by clicking join below this video, where you can become a member and get perks including early access to videos and private live discussions with me. But most of all, you'll be partnering with us on our mission to change the world.